So dear student, this is my last lecture of Unit 1st, Introduction to Linux. Today we will study the 2 points that are head and tail. These are the last point of the first unit. So this is the head. Okay, so actually the head and tail, these are the two filters, basic filters in a Linux operating system. These head and tail, these are the two command, but the role of these two command is to filter a data. To filter means to get a specific or the required data. These head and tail are used from the file. Okay, so head, as a name indicates, implies, it shows, it displays beginning of the file, header part of the file, beginning of the file. Okay, so this command, when we apply, it shows by default 10 lines of the specified file. Okay, so this head and tail, these both are exactly opposite to each other. Okay, so this head print beginning 10 lines of the specified file. By default it prints first 10 line of the file. You can specify one file and you will get beginning 10 lines of that file, or you can specify, you can provide more than one file also. So when you apply more than one file, okay, then it will gives 10 lines of that specified file, okay, by their name as per their precedence. Okay, so here head, the syntax is, the syntax of the head is, okay, so syntax means how their general format. Head, then they are having several options, then we can specify more than one file name. Okay, here this is the example. Okay, this is the example. Assume that this is the file, that file name is a state.txt. that file is already created, and that file contains a data. This file contains the data. It contains name of various state. Okay, so here when I apply, here it is, I am applying it head. Okay, head state.txt. when I apply this command, then it shows, by default it shows first 10 rows of that file. Okay, there is one option, that is -n. Okay, -n, here it is, -n. Okay, that n means it indicates number of lines instead of 10 lines. By default their behavior, it shows, it provides, it displays first 10 lines. If you want, or if you want more than 10 lines, or less than 10 but from beginning, then you can use this n option, that indicates number of lines. So here I specify head, then -n, then how many lines from the beginning. Okay, then on which file it is to be applied, that is state.txt. so here it shows first 5 lines. Okay, check here. Okay, this is the state.txt file. Okay, so the first is Andhra Pradesh, then Arunachal Pradesh, then Assam, Bihar and Chhattisgarh. So these are the first 5. Here when you apply, here it is the output, that is up to Chhattisgarh, means 5. Okay, so I also show you, that is here same one, cat name, the name file is, that is already existing file that contains these names. Okay, these names are more than 10. Okay, when I apply this head,
here it is head. When I applied head name, then it shows okay total, then it shows total 10 names, that is okay when you count from Vivek to Santosh, in between these total names are 10. Okay, then I also applied here the command that is a head -n for name. Okay, head then -n means how many number of lines, that 4 lines you have specified, and the name of the file is name. Okay, so it shows first 4 name from the beginning, Vivek, Sunil, Sachin, Praveen. When you check here, okay, first cat name, okay, here, okay, the first 4, okay, like this one. okay, बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हेड ही कमांड पाहिली. हेड म्हणजे काय तर वरचा भाग, सुरुवातीचा भाग. ही कमांड आहे, ही टेलच्या एक्झॅक्ट अपोजिट आहे, विरुद्ध आहे. तर हेड कमांड किंवा टेल कमांड हे फिल्टर आहेत. फिल्टर मराठीमध्ये सांगायला गेलं तर गाळणं. म्हणजे काय की फाईलमध्ये डेटा भरपूर असतो, तुम्हाला कुठला पाहिजेत तेवढाच जर तुम्हाला पाहिजे असेल, मला पूर्ण फाईल बघायची नाही आहे, सुरुवातीचं काहीतरी बघायचं आहे किंवा शेवटचं मला काहीतरी लाईन्स बघायचे आहेत, रोज बघायचे आहेत, लाईन्स बघायचे आहेत, तर ते जर तुम्हाला सुरुवातीचं किंवा शेवटचं जर तेवढंच बघायचं आहे, किती लाईन्स बघायचे हे जर तुम्हाला पाहिजे असेल, तर त्यासाठी म्हणून ही हेड कमांड आहे. तर हेड कमांड काय करते, तर सुरुवातीच्या ज्या काही लाईन्स आहेत ते दाखवण्याचं काम करते. आणि ती सुरुवातीच्या 10 लाईन्स, तुम्ही जर ते -n ऑप्शन वापरला नाही तर सुरुवातीच्या 10 लाईन्स ते दाखवतं. ओके, तर इथं बघा, किंवा मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल जे केलं आहे त्याच्यामध्ये वाटलंच ते एक्सप्लेन करतो. ओके, इथं पहा तुम्ही, मी इथं पहिल्यांदा तुम्हाला कॅट नेम असं सुरुवातीला दिसेल बघा, कॅट नेम, हे बघा कॅट नेम असं दिसतं. याचा अर्थ ही नेम नावाची मी फाईल तयार केलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी डेटा भरलेला आहे. कॅट नेमचा उपयोग करून मी ती फाईल ओपन करतो आहे. तयार केलेली फाईल आहे, मी फक्त ओपन करतो आहे. कॅट फाईलचं नाव द्यायचं, कॅट ही कमांड जे काही तुम्ही फाईलचं नाव द्याल ती फाईल ओपन करते. तर इथे ती फाईल ओपन झालेली आहे, तुम्हाला दिसेल ही फाईल इथे ओपन झाली. आणि या फाईलमध्ये 10पेक्षा जास्त नावं आहेत. पहिलं नाव विवेक आणि शेवटचं नाव विजय आहे. जरी काउंट केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल 1 2 3 4 13 नाव आहेत या फाईल नेम, या फाईलच्या आतमध्ये. मग मी आता काय करतो आहे, हेड नेम असं दिलं मी. ओके, वरती मी कॅट नेम दिले, फाईल ओपन झाले. इथे मी आता फक्त हेड कमांड अप्लाय केले, हेड नेम. तर तुम्ही जर पाहिलात तर दिसेल टोटल जर तुम्ही नाव काउंट केलात विवेकपासून संतोषपर्यंत, तर तुम्हाला लक्षात येईल की ही टोटल 10 नावं आहेत. हे जर पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की ही टोटल किती नावं आहेत, 10 नावं आहेत. तर हेड कमांड बाय डिफॉल्ट तिची वृत्ती अशी की सुरुवातीची 10 नावं काय करते ती दाखवतं. आता तुमची इच्छा आहे की 10 नावं नको आहेत मला, त्याच्यापेक्षा जास्त, सुरुवातीची 10पेक्षाही जास्त पाहिजेत किंवा कमी पाहिजेत, तर ते त्यासाठी म्हणून हा n ऑप्शन तुम्हाला दिलेला आहे बघा, हेड -n4. याचा अर्थ हे 4, n म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स, किती लाईन्स तुम्हाला पाहिजेत, आणि 4 हे इंडिकेट करते की आकडा किती लाईन्स, 4. हे काय करतं, सुरुवातीच्या तुम्हाला 4 लाईन्स दाखवतं. बघा इथं जर पाहिलं तर वरती जरी तुम्ही कॅट नेम वरती पण तुम्ही दिसते डेटा बघा, आणि इथं बघा सुरुवातीच्या जी फाईल आहे त्या फाईलमधल्या सुरुवातीच्या 4 लाईन्स काय करते ते तुम्हाला दाखवतं. ओके, आता बघा आपण दुसरी कमांड मी इथेच तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतो, शेवटचा पॉईंट, दॅट इज अ टेल कमांड. सो आय ऑलरेडी टोल्ड टेल इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू द हेड, बिकॉज हेड वर्क ऑन बिगिनिंग. ओके, अँड टेल म्हणजे मराठीमध्ये शेपूट किंवा शेवटचा भाग. टेल वर्क at last part of the specified file. So like head shows by default first beginning 10 lines, exactly that tail shows last 10 lines. Okay, last 10 lines of the specified file. When you apply more than one file, okay, provide more than one file to the tail, then it shows okay last 10 lines by default with that specific sequence. ओके, बघा जसं हेड आहे तसे त्याचे एक्झॅक्टली अपोजिट विरुद्ध टेल ही कमांड आहे. हेड सुरुवातीच्या लाईन्स दाखवतं, तसं टेल शेवटच्या लाईन्स दाखवतं. तसंच टेलसुद्धा तुम्ही -n ऑप्शन दिला नाही तर त्या शेवटच्या 10 लाईन्स दाखवतं. मी सेम घेतले बघा इथे पण,
कॅट नेम तुम्हाला दिसतं आहे. कॅट नेम दिल्यानंतर फाईल अगोदरच तयार आहे. त्याच्यामध्ये टोटल 13 नावं आहेत. म्हणजे विवेक ही पहिली लाईन, सुनील ही दुसरी लाईन, म्हणजे काय तो रो. ओके, विवेक हा पहिला रो आहे, सुनील हा दुसरा ही लाईन आहे, सचिन ही तिसरी लाईन किंवा ते एक पूर्ण रो. ओके, अशा प्रकारे 13 रोज किंवा लाईन्स आहेत. मी टेल कमांड अप्लाय केली. बघा तर इथे दिसेल तुम्हाला, मी टेल कमांड अप्लाय केली तेव्हा तुम्हाला दिसेल की ते शेवटून वरचे 10. बघा, शेवटून इथे वरती तुम्हाला कॅट नेमपासून तुम्हाला आउटपुट दिसते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतील बघा, तर विजय त्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी आहे. तर इथं तेच करतं बघा, ते विजयपासून प्रवीणपर्यंत म्हणजे खालून ते 10 जे काय असतील ते दाखवतं बघा. ओके, तर इथे 10 तुम्हाला दिसत आहेत. सेम मी परत हा ऑप्शन दाखवतो तुम्हाला, टेल -n 3 आणि नेम. हे n परत इंडिकेट करतं की नंबर ऑफ लाईन्स, म्हणजे तुम्हाला शेवटचे किती लाईन्स बघायचे आहेत. मी ते 3 दिले, तर इथं बघा, तर ते काय करतं, शेवटचे 3 बघा, विजय, सुधीर आणि विकास. ओके, तर हे शेवटचे 3 आहेत, खालून ते वरती जातं. ओके, ही अशा प्रकारची कमांड आहे टेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे शेवटचे 2 पॉईंट आपण आज पाहिले. इथं आपला जो का पहिला युनिट आहे तो युनिट संपतो. तर या युनिटवरती तुमच्या जर काही क्वेरीज असतील, काही डाऊट्स असतील, तर तुम्ही मला नक्की आपल्या ग्रुपवरती मला ते विचारा, मेसेज करा. नसेल तरी मला तुम्ही दुसऱ्या प्रकारे कॉन्टॅक्ट जरी केला तरी मी तुम्हाला की याच्याविषयी तुम्हाला माहिती सांगेन.